We want to extend our heartfelt condolences to the mother, father, sister, husband, daughter, extended family and friends of Urge Dinegde, and to all who have tuned in here. We would also like to thank the organizers in their respective locations in Australia, Washington, D.C., the California Bay Area, and also Minnesota. So at various times throughout the program, you will hear me say the name of the individual who is participating and from which location they are participating as we stream from all the centers at the same time. Our goal this evening with this visual is to use this time to reflect on the extraordinary legacy Urge left behind for all of us, and what lessons we too can learn to live an extraordinary life like she did. With that being said, I would like to now turn to Pastor Asafa in Minnesota to lead us with a word of prayer. Ani bowwaa dukkanaa sodaachisaa keessa yoon adeeme iyyuu hamaan anatti dhufa jedhee hin sodaadhu. Ati anaa wajjin jirta. Uleen keetii fi dhaabbanni kee ana hin jajjabeessu jedha. Ameen. Gabaabaatti Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa keenya si galateeffannaa. Guyyaa har'aa mucaa kee jaallatamtu kan si tajaajilaa turte barata ishee bilaatte keessatti Urge Dinegdee waa'ee isheetiif si galateeffachuudhaaf fuula kee duratti walitti qabamnee jirra. Hojii gaarii ati karaa ishee jalqabdee itti fufsiisuudhaafis walitti qabamnee jirra. Yeroo nuyi addanatti qabnutti ati nu wajjiniin ta'i. Sagaleen kee akkuma nutti dubbatu ani bowwaa dukkanaa sodaachisaa keessa yoon adeeme iyyuu homaa hin sodaadhu jedhaa. Jireenya sammaa keessatti ati nu wajjiniin jirta. Dukkana keessa yoo adeemne nu wajjiniin jirta. Du'i yoo nutti dhufe nu wajjiniin jirta. Biyya lafaa irratti nu wajjiniin jirta. Yeroo nu biyya lafaa kanarraa godaannus nu wajjiniin jirta. Galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa ulfaatu. Abdiin nuti si abdannu isa har'aa duwwaa miti, kan foon keenyaa duwwaaf miti. Abdiin nuti sirraa qabnu abdii jireenya bara baraati. Karaa nuti itti gara jireenya bara baraa kanatti ceenu immoo du'aani. Obboleettii keenya nu biraati waamteetta. Isheen amma si bira jirti. Si galateeffanna. Yeroo keetti akka keetiitti waan ishee waamteef maqaan kee haa ulfaatu. Ammas yaa Waaqayyo Gooftaa keenya har'a waa isheetiif fuula kee duratti walitti qabamneerra. Yeroo nuyi addanatti qabnu hunduma isaa ati nuuf eebbisi, nu wajjiniin ta'i. Sagantaan keenyaaf nuuf eebbifamu maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Without finishing this program, I want to say thank you to Kello Media. I want to say thank you to Oromo Diaspora Media. Again, I also want to say thank you to OROMIA11, who is recording and organizing this service, which they are going to stream maybe in few days. Galata guddaa qabdu, Waaqayyo guddisee sinaa eebbisu, fayyaa ta'a. Sagantaa har'aa kanarratti Waaqayyo kan nu eebbisu, baay'ee kan nu barsiisu namanna. Asitti waan argamtaniif hundumti keessan eebbifama. Waaqayyo ayyaana isaatiin hunduma keenya wajjin haa ta'u. Fayyaa ta'a. Thank you. First and foremost, I would like to extend my condolences to Abba Urge, Had Urge, her sister Agartu, her husband Mills, her extended family and friends all around the world. Urge and I got to know each other around 2016 because of Oromo protests. The first round of Oromo protests, that is. She was someone that I looked up to because of the work that she did during that first round of Oromo protests, doing basically the media, the social media organization, and doing all the hard work in the background. As you all remember, she did everything perfectly. And if you wanted somebody who did something right, Urge was the right person to talk to. As the years went by, we got closer, especially during the second round of Oromo protest, after
Hachalu's assassination. And during that time, we did a lot of work together. And as a result of that, our CK circle was formed with Angatu Yusuf and Merartu Kitila, who are here today as well. And in that CK circle, we spent a lot of time together, talking, bouncing ideas off of each other. First, it was all about politics and our views on current issues. But as time went by, we started sharing more about our personal lives, the ups and downs, the good and the bad. And in that, our Zoom and WhatsApp sessions would last for over 8 hours. I think our record was at 11 hours talking together. On her birthday last year, I told her if I would describe her with one word, I would call her Gorsitu. Urge was very wise, and whenever any one of us were going through something difficult, she would know the right thing to say, and not only that, when to say it as well. She listened not only to respond, but to deeply understand. She knew when to come with an advice and when to just lend a listening ear. She made our CK circle a safe space to share our thoughts and to lean on each other. Beyond that, Urge was witty, cheeky, cheerful, and hilarious. She would make you laugh until your stomach would ache. And she would always help you to take life with ease. Urge was, all in all, a fantastic daughter to her parents, an amazing sister, a devoted wife, and a wonderful mother to Mia. Words will never describe how sorely this extraordinary friend of ours will be missed in our Adoye and CK circle. In one of the last texts we exchanged, she wrote that she loves me, and I wrote back that I love her too. It has been truly an honor and a privilege to have been loved by her and to have loved her. Gorsitu ko, Adoye ko, naganaf pokon. Thank you very much. My name is Angato, and I am a friend of Urge's, who's based in the UK. I would also like to begin by extending my deepest condolences to Urge's parents, sister, to her husband, and to the extended family and the wider community, both locally in Melbourne and globally, as we have all lost such a bright star from among us. Urge and I have been friends for about 4 years now. I also got to know Urge during the Oromo protests, and we were involved in online advocacy activities together. And from the very beginning, Urge has just been inspirational. She was such a leader who really set the tone in any situation that she was a part of. She embraced everyone who was around her, made you feel welcome and safe in any circumstance. And she just set such a brilliant example in all of the work that she did
with her commitment, with her dedication, and with her brilliance. She was so brilliant, so intelligent, so versatile. She joined us on the Free Oromia podcast on numerous occasions and discussed various topics with us, ranging from politics to culture to the experiences of Oromo refugees, which is a subject that was within her area of expertise. And she spoke with such nuance, with such thoughtfulness, and with such clarity. And she brought all of those qualities into her personal relationships as well. Being a close friend of hers has been such an incredible privilege. I was able to enjoy the most wonderful aspects of Urge as a person, up close and personally. And it has just been such a tremendous loss to know that that such a friend is not there for me to turn to any longer. But I take great joy in the fact that I was able to share the moments that I had with her over the years. And as Alela mentioned, we spent many hours on video calls discussing everything between the earth, the moon, and the sun. And she was the person whose thoughts, whose perspective, whose opinions you couldn't wait to hear. You know, we would take turns to share our thoughts on whatever topic of discussion we had for the day. And I was always so eager to hear what Urge had to say, because what Urge had to say was always so thought-provoking, was always so meaningful, was always so kind and loving. And so hearing from Urge, hearing the things that came from Urge's mind was always such a pleasure. And she bestowed so much wisdom on us as a group of friends. She really taught us about life through the example that she set in her own life, and through the brilliant advice and guidance and wisdoms that she would share with us. And there were occasions where she would even rope Million into these conversations. You know, on occasions when we perhaps wanted a male perspective on something, then she would call on him to take part in our conversations, and she was just such a light, in every way imaginable. And I'm going to miss her shine dearly, but I will do my best to honor the life that she lived, honor her legacy, and honor who she was to me as a friend by embodying all of the incredible characteristics that she modeled for us. And I also hope to be a part of her daughter Mia's life. I want her to know that she has an auntie in the UK who loves her very dearly and who will come to see her soon. So that was my friend, Urge. Thank you to the organizers of this event for providing us an opportunity to honor the life of our friend Urge. You know, knowing how many people's lives she touched around the world, her reach goes beyond, you know, a city, a country. It
really reaches all around the world. To Urge's parents, her husband, her sister, I hope that you all find comfort knowing how much Urge impacted all of our lives. You know, like many of you, I was utterly shocked finding out about Urge's passing. What do you mean, was my question over and over again. Surely this can't be real. It just wasn't in the realm of possibility. Anger then. How could someone let this happen? How could she have been failed so badly? Then came the devastating sadness, thinking of the absence that would be felt in so many lives forever. Her baby girl, her husband, her sister, her parents, her friends, her community. Then came the hopelessness, the trying to understand. Was she just too good of a person to live any longer? Is there any point if it can all end like this? Urge was special. She was the best kind of person. Of course we would feel this way. Of course we would feel shocked, angry, devastated, and even hopeless. It wasn't supposed to be her time to go. As much as we want to go back to December 3rd, as much as we have wished to do so, it doesn't seem that we can. The last message Urge sent us was on December 3rd. We cheered her on, telling her she was so close to the finish line, and her final reply was the flexed bicep or the strength emoji. That was the last message that she sent us. On her very last day, she told us how strong she was. So in the spirit of strength, I would like to shift to gratitude. Gratitude for the life that Urge chose to live and for the woman that she chose to be. In her just shy of 36 years, Urge lived a fuller, more purpose-driven life and touched more lives than most people who reach old age. Urge, thank you for being a leader in thought and in action. Thank you for being a change maker. Thank you for fighting for education, for justice, and for freedom. Thank you for being a critical consumer of information and for always valuing the truth. Thank you for inspiring so many after you to be stronger in their Oromuma. I also can't emphasize enough how amazing of a friend Urge was. She was the kind of friend who, when you make the dumbest, most embarrassing mistake, will make you feel better about it, then lovingly roast you for it, proceed to give you the perfect solution to solve the problem, and then follow up to make sure you're okay and that everything turned out well. Urge, thank you for being the friend that we all want to run to. Thank you for your listening ear and your embracing words. Thank you for your humor, your light, and your booming and beautiful laugh. Urge, thank you for being a loving wife, daughter, sister, and friend. Thank you for doing everything right and giving your baby girl the gift of life. If my words could bring her back, I would not stop talking. But what I hope we can all do is continue to support her family, follow in her footsteps, and carry on her legacy. Thank you. Thank you so much, Marartu. We have now heard from all three members of the Doye Circle. And now we will hear from Dee, Urge's best friend in Australia. Greetings from the Northern Territory.
First of all, I'd like to say thank you for allowing me to be a part of this service to honor Urge's life. I want to send out my deepest condolences to the family and friends of Urge in Melbourne and across the globe. For those of you that don't know me, my name is D. Ratuvo, and I'm from the islands of Fiji. I've known Urge for about 19 years. We met at a youth event at our local church in Melbourne. And I remember her walking into the youth event with her pink scarf tied around her head. But I remember having a conversation with her after the first time we've met her, but we're having this conversation at the end of the night, talking about everything and having a good laugh like we've known each other for years. But what I've learned about with Urge is she was a practical Christian. She lived by the word. And one of her favorite scriptures she would quote was from Micah chapter 6, verse 8. It reads, "He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God." And she lived that. She didn't just live, she lived a life with a purpose. And she knew what was required of her. And that was to act justly and to love mercy and to walk humbly with her God. She demonstrated this by her fight for children, for education, for human rights, and to alleviate poverty. She was a fighter and a warrior. She was swifter than an eagle and she was stronger than a lion. I saw the way that she fought for the Oromo people, the children in Wankigopo, in her community back in Ethiopia. She was hardworking. Everything she did, she was always hardworking. Even when we'd sit down and watch a movie, I can see her on the couch, on her laptop, typing away. Don't know what she's working on, but I think I get a glimpse now of what she's been working on. And that was fighting for her people, fighting for justice. The other thing that I've learned from Urge was her love for people, her connection with different people. She was drawn, people were drawn to her because she genuinely cared and was a kind person towards others, despite your qualifications, despite your employment status or your race, your age, whatever it was. She genuinely just loved people for who they were. And she never judged anyone. She was very respectful to others. And that was evident in the way she got along with our Pacific Island community in Melbourne. And it wasn't just in Melbourne, it was across Australia. And also, I can tell you, in the islands of Fiji, I'm sure everybody knows Urge in Fiji. She was a great leader in the Pacific Island community in Melbourne. She co-led a life group with the young people there, leading them to Christ. She also came to the village, my village in Fiji. She crossed the Pacific Ocean in a small boat, which we know she doesn't like doing, but she came with Dad and I to go to, she was just curious about our village and she wanted to come and see it. So she did, and she had an opportunity to speak to the young people at the primary school there, which was really powerful for me to see somebody leave their comfort zone and travel across the ocean and come and speak to our young people. That was very inspiring to me. And Dad also encouraged us to speak to a group of young people at the high school in the mainland in Fiji. And when he asked us, he was like, I want you and Urge to come and speak there. And the first thing that we did was to pull out the Bible and pick out something to encourage the young people. So she was always about going to the Word of God first. She also showed me how to be a good friend. Over the years, we called each other Jonathan.
Jonathan is somebody from the Bible. If you know the Bible, it's about the story of friendship between two people, David and Jonathan. And you will see that Urge demonstrated those qualities of a friend like Jonathan to myself. And she was somebody that stood by me. When the odds were against me, she stood by me, she fought for me, she was always supporting me, especially with my parents. So Urge was a God-given friend. She was a sister that I never had, the best friend that I had never had before. She was like Oprah Winfrey had Gayle King, she was my Gayle King. And in The Lion King, she was Timber and Pumbaa, she was my Pumbaa. And in the Bible, obviously, she was my Jonathan. I've been honored to share some moments where we traveled around the world, even to Minnesota in America, Universal Studio, to our favorite things like watching the Tyler Perry shows, stage shows, attending conferences, even visiting the Wanki-Gopo with her was very powerful to visit the school there. And also, you know, she wasn't just hardworking, she also had fun. We had our party days and it was always a good time with Urge. Going out, but I remember our last conversation that we had on Sunday before Monday where she passed, and I had in my question, a question in my mind, what had made our friendship last this long? And we were talking about it, and I said, I think respect is one of the things that I've noticed in our relationship and our friendship over the years. And she goes, yeah, Dee, it's also consideration and having boundaries as well. And so I've been honored to be called the best friend of such an incredible person. Until now, I'm just blown away about some of how many people she's impacted and what she's been doing behind the scenes. But she's so humble that she doesn't boast about these things. And that's one of the qualities that I love about her. She's very humble. And so, like David had a lament for Jonathan, and he is mine to you, Urge. Urge, in life you were loved and you were admired, and in death you were not parted. You were swifter than an eagle, and you were stronger than a lion. I grieve for you, my Jonathan. You were very dear to me. Your love for me was powerful, and it was wonderful. More wonderful than I'll know. But I know that you're in God's hands now, where everybody would love to be. But sis, thank you so much for blessing my life. And I pray that I'll continue to bless the rest of the world with what you've impacted in my life. So rest in eternal peace, my Jonathan. Thank you, Dee, for sharing those powerful words and powerful memories that you had with Urge. Now we will have a song by Albie from the Bay Area called Firm Foundation. In 2020, during the Oromo protests, Urge and Agashtu were a dynamic duo working behind the scenes to make our movement known around the world. Not only were they working tirelessly around the clock, but they were also such a large emotional support to me personally, and I'm sure to many others. There was one night in particular that I was struggling to cope with large backlash that tends to come from advocacy, and I was on the brink of a complete panic. It was 3 o'clock in the morning in California, and there just simply wasn't anyone I could call that would be awake to comfort me. Until I realized it was well into the next day for Urge, who was all the way in Australia. I reached out to see if she was free to talk, and she immediately answered.
She proceeded to fill me with so much encouragement and words of comfort to let me know that I was not alone in this and that we were in this together. In a moment where there was no one else I could run to, she was there. In the following days, her and Agashtu both continued to be a source of so much encouragement, and I knew that this fight would never be done alone. A few short days after that call, she sent me a message of encouragement that I would like to share because I believe it is the message that she has for every single one of us. She said, "I'll be praying for you because you know when you start doing the work of God," and this is, quote, "acting justly, loving mercifully, and walking humbly," Micah 6:8. "The enemy won't like it, but he, God, got you." I have deep comfort in knowing that Urge knew the Lord deeply and that our God remains faithful eternally. I am truly inspired to live out those words and to embody the grace and deep faith that Urge had. I pray that we can all be encouraged to walk according to God's will each step of our lives, just like she did. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. He won't. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense, and I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations.
you, I'm gonna make it through. Rain came, wind blew, my house was built on you. I'm safe with you, I'm gonna make it through. I'm gonna make it through, 'cause I'm standing strong on you. I'm gonna make it through, 'cause I'm standing strong on you. I'm gonna make it through, 'cause I'm standing strong on you. Thank you, Albie, for that reminder that God is our firm foundation and we can depend on him during this time, and reminding us how Urge was such a strong woman of faith and how we have to remember Micah 6:8. So now we will turn to Pastor Asafa in Minnesota, who will preach a message for us. Urge's father is from my village where I was born and raised, and the school that she has been building for the last few years and working on it is called Wanki Gopo School. That is where I study from grade 1 to 8. That is not only my story with Urge. Urge is also my friend. I've known Urge for the last 11 years, I think. So when we have heard about Urge's passing, all of us ask a question. We asked why? Why is this time? Why Urge? So I want to say very few words about that. Maalifiti Urgeen boqotti kan jedhutu gaaffiin keenya jechuudha. Especially we questioned about the timing. Yeroon isaa amma miti kan jedhu jechuudha. Waa'ee yeroo Waaqayyoo irratti dubbadha. Macaafa qulqulluu keessaatii macaafa lallabaa gaafa dhannee ilaallu waan hundumtuu yeroo qabaa jedha. Dhalachuun yeroo qabaadha. Duun yeroo qabaadha. Ijaaruun yeroo qabaadha. Diiguun yeroo qabaadha. Walitti qabuun tamsaasuun yeroo qabaadha. So wanti suni waa'ee yeroo qabaa kana yeroo haasofnu, we think about calendar, and there is two ways of counting time. First one is chronological, 1, 2, 3, 4, 5 jennee akka kan ofii keenyaatti salakkoofnu jechuudha tokkoffaa. Lammaffaan immoo warri theology chronos kan isaan jedhan jira jechuudha. Kairos kan jedhamu. Kairosiin kun yeroo isa kan keenyaatu hin taane yeroo isa kan Waaqayyooti. Akka nuti itti lakkoofnutti lakkaa'aa miti Waaqayyo jechuudha. Wanti hundumtuu yeroo qaba yeroo jennu nuni as human being we usually our mind default to chronological time. We say abaluun hin dhalataa, hin guddataa, mana barumsaa barataa, hin fuudhaa, gaa'ela jaarratee, maal godhee ijoollee horii akkasii ta'e akaakayyuu ta'aa jenna jechuudha. Akka itti lakkoofnu. Yeroo kanatti sun namaaf ta'a, sun sanaaf ta'a jennee waan garaagaraa lakkoofna jechuudha. Urgeen dhalattee, guddattee, hin barattee, digirii ishee fudhattee, maastersii ishee hojjettee, gaa'ela jaarrattee, ittaansitee immoo mucaa godhattee akka taate akkasitti lakkoofna jechuudha. Chronologically kan ofii keenyaatti lakkoofna. Kun hundumti isaa garuu isa nuun ilaalluudha malee isa Waaqayyo ilaalu sana hin arginu nuti. Hin arginaayyuu warra iddoo kaan jirtan hin beeku, warra Minisootaa gaafachuu hin danda'a. Beennaa yeroo Waaqayyo nutti fakkaata malee yeroo Waaqayyo hin beennu jechuudha. So I want to say three things. Number one, when we think about time, we don't know God's time. But God's time is the right one and God's time is the best. Miti? Isa sirriidhasi, isa gaariidhas yeroon Waaqayyo. So when we think about Urge, we have like, why God? Why is this time? Why Urge? Urge is a very good person, hardworking for her family, for her community,
And she's active politically, she's active in church, she's active in community and everywhere. Very rare, multi-gifted human being. But God said, it is time now, you know. Urgeen warra waan kee gargaaraa turte, warra barachuu jiraachuu hin dandeenye baadiyyaatti gargaaraa turte, iddoo wanti hundumtuu wal qixxaataa keessaatii Waaqayyo gara koo dhuftatti hin jedhe jechuudha. Isa kana Waaqayyo duwwaatu beeka. Lammaffaa irratti, when we were talking about Urge, Abdi Fite, who is my friend, was like saying, if it is possible to argue with God, today I'm going to argue or like ask God what, like, tu komachuu hin danda'ame, tu falmuu hin danda'ame Waaqayyo jiniini har'a falmuu yaalan ture kan jedhu tokko dubbate jechuudha. Maaliif we feel like we have enough reason to ask God or argue about, argue about Urge. And I want to say that there is situations that we don't have explanation for as human being. Ibsa isaa wanta nuun hin qabne maaliif akka inni ta'e wanta nuti hin beekne baay'eetu jira biyya lafaarra. Waa'een waamama Urgee sana keessaa tokkodha. Sana duwwaa miti jireenya keessan keessatti isinis warra Austraaliyaa jirtan, warri Bay Area California jirtan, DC kan jirtanii jireenya keessan keessatti kun maaliif ta'ee jettanii wanta isin deebisaa itti argachuu hin dandeenye baay'eetu jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa kanatti wanta Waaqayyo godhe gaariidha jennee God did this for good jennee madhiifna jechuudha. Because it is His will. Because He knows the explanation. Because He knows the reason. Maaliif isinitti fakkaate, we are limited in time. Yeroo murtaa'aa keessa jiraanna. Bakka murtaa'aa keessa jiraanna. Waaqayyo garuu waan hundumaa gararraa jira sababii ta'eefi wanta godheef Waaqayyo duwwaatu beeka jechuudha. Waa'ee Urgee irratti waan sadaffaan dabalee xumuruutti deema. So Urgee is like 35 now. Waan akkasii jechuudha gara waggaa 35. 35 gara kana keessatti waan Waaqayyo. Dheengaddatti interview Qananiisaa tokko namni argee dhaggeeffate jira laata? Qananiisaa bakka interview isaa. Nama isa interview godhutu ati dargaggeessadhaa waggaan kee 41 maaliif doktireetii kabajaa fudhattaa ijoolleedha miti ati jedhee gaafate. Qananiisaan maal jedhee deebisee argitee namni tokko ijoollummaadhaanii nama waggaa dheeraa jiraate caalaa kan hojjetu jira jedhe. Kaan immoo waggaa baay'ee biyya lafaarra jiraate iyyuu waan hiika hin qabne kan tuun hojjetiin darbus immoo jira jedhe. Kan Urgeessa kan Qananiisaan jedhe sana jechuudha. Jireenya Waaqayyo ishee kenne keessatti hojii isheerraa eegamu ariitiidhaan akka nama deedlaayinii miitii godhutti hojjechaa turte Urgeen. Ani waankii gophootti dhaladhee guddadhee mana barumsaa sana keessatti kan dhalatee guddate barate anadha. Manni barumsaa sun mana fincaanii qabadhee yaadeeyyuu hin beeku. Barcummi irra taa'amu sun iyyuu barcummi sirrii miti jedheeyyuu yaadee hin beeku. Kun barbaachisaadha jedhee kan isarratti hojjechuu dhufe emergensiidhaan Meelbarnii ka'ee Urgeen. Argitu? Yeroo Waaqayyo ishee kenne keessatti Urgeen jireenya jiraatteetti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wanta Waaqayyo ishee irraa eegu yeroo Waaqayyo ishee kenne keessatti hojjetteetti jechuudha. Baadiyyaa keenya yeroo deemnu karaan konkolaataa baay'ee rakkisaadha. Riqicha sana irratti riqichi ittiin gara biyya keenyaatti ce'anii ijaaramaadha jira. Durumaa garuu rakkina qaba ture. Kana irratti soluushinii kennuun irra jira. Waan gochuun irra jira kan hojjete Urgeedha. Ammas achuma turre hundumti keenya namoonni naannoo mandiitti dhuftan baay'ee jirtu addana keessa. Isa sana wanta sana namni nan hojjedhee ka'ee ture laata? I don't know. Maal jechuun barbaade? With the time that was given for her from God, Urge lived her life wisely, effectively, for the glory of God. That is what I want to say. Ulfina Waaqayyoof jireenya ishee jiraattee dabarte. Waatummoo akka carraa balaatu ishee fuudhee sokke miti Waaqayyootu waame Urge. Ameen. Akkatti fudhachuutu nu ta'a. Waaqayyootu ishee waame. Kanaaf yeroon keenyaaf yeroo Waaqayyoo wal qixuu dhiisuu danda'a. Kana qabaa fudhannu beenna kana.
Lammaffaa wanta nuti hiikaa isaa hin beekneef explanation isaa hin beekne jiraachuu danda'a. Sadaffaa irratti yeroo waaqayyo ishee kenne keetti urgeen jireenya ishee jiraattee dabarte. Maal jechuun barbaade? Amma lallabinuu lallabnu kuni urgeen fayyadattanii yaaddu? I don't think this is not for urge, it's for us. So, with a limited time that God gave us, with the limited days that God gave us, we have to focus on glorifying God with our life, with our time, with our money, with our resources, and with everything. Kana jechuun barbaada. Maal godhaaf urgeedhaaf kun urgee waaqayyo bira jirti sababii ta'eef jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Maybe obbo Fikaaduun fa'aa Adde Almaas fa'aa miliyoon fa'aa maatiin ishee jechuudha agartuun fa'aa jireenya urgeen jiraatte kana ilaalanii gammadu ta'a galateeffatu ta'a waaqayyoon. Garuu nuuf meeseejiidha. Her life was message. It's still message. Dhumarratti kana jechuu barbaade this is not lallaba miti. Maal goona waa'ee urgee? Wanti nuti goonu hojii akka isheen hojjechaa turte, akka isheen jiraachaa turte kana jiraachuu yaaluudha. Amma waaqayyo ayyaana nu baay'isetti yeroo keenya keessatti. Namoota akka urgee guddifachuudha. Ijoollee akka urgee guddifachuudha. Umuriin keenya 50, 60, 70, 80 ta'u yeroo waaqayyo nuuf kenne kanatti itti fufnee hojjechuudha. Leegaasii urgeen hojjechaa turte sana immoo itti fufsiisuudha jechuudha. Kan kanarra darbe wanti kan biraan hin jiru. Samariinsaa the summary of Urge's life and Urge's going home to God is God knows the reason. Waaqayyotu beeka, waaqayyo garuu gaariidha. Gaarummaadhaaf godhe. Maqaan isaa ulfaatu. Amma kana yoon jedhe nagaa there are a lot of people who are waiting to speak. Kanaafi asuma irratti xumuraa gabaabsinee waaqayyoon kadhannu daqiiqaa tokko kadhanna waaqayyoon. Yaa waaqayyo gooftaa keenya jireenya urgeef hojii isheen hojjechaa turteef tajaajila isheen biyya lafarratti tajaajilte hundumaaf si galateeffanna. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Yaa waaqayyo jireenya ishee irraa wanta ati karaa ishee hojjette irraa nus waa barachuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Nu gargaari yaa waaqayyo. Mucaa isheef mi'aadhaaf si kadhanna. Abbaa manaa ishee miliyooniif si kadhanna. Haadha isheef abbaa ishee obbo Fikaaduudhaaf Adde Almaasaaf si kadhanna. Agartuudhaaf si kadhanna. Maatii bal'aa hundumaaf si kadhanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri kee qulqulluun isaan jajjabeessu. Hafuurri kee qulqulluun isaan jajjabeessu. Amma yeroo haasa'aa turre we said there are a lot of situations where we don't have answer. But you have answer. But you have explanation. Nama ibsuu dandeessa ati. Nama hubachiisuu dandeessa ati. Yaada isaa namaa galchuu dandeessa ati yaa Waaqayyo. Kanaaf maqaa Yesuusiin maatii gaddi guddaan kun laphee isaaniitti galeef ibsa laachuun jajjabeessuun fedha keef jaalala kennuuf haa ta'u. Isaan waan jedhan hin beekan ta'a. Ati garuu waan nama barsiisuu dandeessa. Hafuurri qulqulluun inni jajjabeessaan, inni miiltoo namaa ta'e, inni yeroo hundumaa namaa wajjiniin jiru hafuurri kee isaan gargaaru. Yeroo keenyaaf irratti nu wajjiniin ta'i maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Thank you so much for those words, Pastor Asafa. It is true that God has an appointed time for everything. Now we will hear a poem from Daniel Namara in Minneapolis, Minnesota. Urgeeni waaqayyo uumnaani hojiitti bobbaatee umurii ishee kanatti waan baay'ee hojjette yaadannoo isheetiif jedheen walaloo kana dubbisuu barbaada. Urgee maaliif jarjarte? Urgee maqaa gaarii haasaan ishee mi'aawaa yeroo malee deemtee nu goote harka duwwaa yaadni ishee bilchaataa sammuun ishee qaramaa kan wal qixa laaltu sanyii dhala namaa. Ergamtoonni waaqaa akkasi simatan gaaffii tokko malee si qanansiifatan waan isheen jaallattu fuula itti tolee akka ishee simatu beekna shakkii malee. Dhiifama naaf godhii asii deddeebinee maqaa kee wawwaamnee lubbuu kee jannatatti boqonnaa dhowwanne
garuu yaaluun dhiifne hedduu nutti jabaate duwwaa ta'e ilaaluun waan ati dhiiftee sokkite urgeen addunyaarraa baxxinnoo jiraatte garuu wanti isheen mannaagde kan isheen xumurte hedduu nama dhiba har'a waggaa ilaallu kan hiriyaa dhiisaa kan hangafootaa wajjin yommuu itti madaallu waan inni hin dogoggoru mataaf miilla fuudhee walitti hin hinkuru uumamni hundinuu kennaa adda addaa qaba. Kaan babal'aa kaan gaggabaabaa kan urgeedhaa adduma Awustiraaliyaa teessee rakkoo lammii isheetiif kan daftee dhageesseen callifne hirribatti dhabde jijjiirama fiduuf daddaffiin qaqqabdee mee waa yaadannu waa jennu waa'ee ishee haadha warraa meelii deessuu mi'aaddoo ishee dhalaa addee sooyyee fi kan obbo Fekadu obboleettii agartuu fira nama hedduu Waaqayyo kan uume waan hedduudhaan guute kan nu rifaasifte battalan godhaante urgee maaf jarjartee maaliif akka tasaatti nu dhiiftee sokkitee mucaa eegaa turte yoom ijaan agartee hammattee dhungattee yoom nagaatti dhaamtee miilii abbaa warraa keetti dhaamsa akkamii himtee tasa osoo qophaa'in deemsa karaa dheeraa tikita one way kutachuu kee beekaa sirraa dhaga'eera iji kan kee qaroo fagootti waa argaa sammuun kee bilchaataa dameen isaa dagaagaa dhaloota kaarraa kaboriifis jecha ijoollummaadhuma keetti jalqabdee fiigichaa aadaaf afaan lammii jaalala qabdaa fi mirkaneessiteetta tasan qabu gaaffii waan hedduu daddaffiin hojjechuutti beektaa waan hedduu daddaffiin hojjechuuf beekamtaa akka daftee deemtu sila'ootti beektaa bu'aa saba keetiif kan dhaloota haaraa waan hedduu jalqabdee geessee xumurarra haasaan kee mi'aawaa kolfi kee akka aduu garaa nama ho'isaa yaa urgee bareedduu maatiinis firri kees lammiin kan kee hunduu jabaachuu hin dandeenye boo'anii gadooduu fuuldura kee ifaa kaayyoon kee qajeelaa akka hooggantutti hedduutu si ilaalaa mirga ummataa kee falmu jaalala qabaachuu baay'eetti beektaa burqituu gammachuu hedduuf daandii saaqxee abdii horachiiftee danqaraa guddaarraa irra utaalchiftee kennaa sana mara kan sin badhaase waaqa kee kataa'ee hojii keetu mul'ise waaqa uumaa biraa akka ati jirtu maatii firoonni kee beekuuf jajjabaatu xobbeen ati dhiiftee biraa fudhatamte arguuf naa godhu waa hundaan guddatte silaa sirraanfachuun tasan hin yaalamu obsaaf jajjabina waan nutti wajjiroomu silaa sirraanfachuun tasa hin yaalamu obsaaf jajjabina waan nutti arjoomu galatooma. Biyya dhufte nu ilaalu mana koo qubatan yeroo sanatti yeroo dhufte adaade naan jette ana amma ijoolleen obbolaa kooti maatiin hundumaa afaan biraatiin na waamu isheen adaade isheen jette mucaa waggaa 5 baay'ee raajeffadhe maal kun eessaa fiddee oromiyaa beetti yoo dheen gaafadhe gaa
Namni biyya faranjii afaanuma faranjii bichaa haasa'anatti fakkaate. Nan beeka naan jette. Afaan bareedaa akka dammaa ishee keessaa dhamu nan beeka. An kanaa haadha koof abbaa koon na barsiise naan jette. Adaadee ta'uu keette. Obboleettii haadha keetii ta'uu kootte. Isa booddee biyya abbaa isheetii biyya abbaa kootii dhaqeen dhufee naan jette mudhatte immoo Addis Ababaatti nafe isheen fuutee akaakayyoota ishee agarsiisu geessite Almaazii. Biyya abbaa kootii annuura abbaa kootii arguun naqe naan jette. Mucaa waggaa 5 gaa. Isa booddee waa'een ishee hin mana dinqisiisa. Ijoolleen koo afaan Amaariffaan gargaaramu. Afaan Oromiffaa barsiistee sokkite egaa. Meetii hojii waggaa 2 wal dura jiru. Hartiin isaaniiyyuu hin baran. Isa booddee isheen waggaa meeqatti nama barsiisutti kaate waggaa 5 mucaa waggaa 5tu maatii keessa dhufee waa'ee Oromoo haasa'utti ka'e. Nagarramti baay'iste. Achi booddeen deebi'anii biyya isheetti galtee inuma na haasofsiiti. Amuun bilbilaa wajjin haasa'u haadha ishee wajjini. Isa booddee iddiin biyya kana dhufee qubadhee biyya deemte kolleejjii ishee fixxe. Yeroo inni haasofsiisu na haasofsiisti. Guddoodha gaamman guddoodha na haasofsiiste. Biyya Nuura abbaa kootii dhaqeeni mucaan tokko yeroo hundumaa dhuftee na haasofsiisti jette. Maal jedhee muun gaafadhu mucaan kun haadhaaf abbaan qabduu muun jedhu qabdii. Maaree mana barumsaa deemtee dhaquu hin dandeessu. Waggaa 7tti mana barumsaa dhaqxi. Naan jedhanii natti himanii jette. Baay'een na jette. Waggaa 7 maaliif fagoodha baay'ee naan jedhanii. Riqichisaas guddaadha naan jedhanii. Mucaa gana galgalaaf ganamatuma wajjin taphadhu. Guyyaa 3 booddee ol deebitee harki kan hundumaa natti himti turte. Achi booddee hin galanii gaa. Iddii galanii booddee isheen sammuu guddaadha. Urgeen baay'een sammuun ishee guddaa maqaa ta'ee fi mucaa sana qabattee yaada guddaa of keessa keesseetu daganaa deebitee dhaxxee ijoollee kanaa fi takkaasaa wayyaa fuutee deemte bakka uummata achi argite wayyaa caammaa ijoollee durbaa ijoollee dhiiraa xixinnoo iyyuma isaanii hundumaan argite konteeneritti guuttee mudhattu dhaxxee abbaa ishee rakkiftee horiiyyuu ofii isheetii jiruun qabanne wayyaa kana immoo isheen gashitee ijoollee kana dhaxxee gammachiisuu dhattu wayyaa kana mangistiin biyya sanaa bulchiinsi biyya sanaa hin qabate gumrikitti jala hin aarte abbaan ishee ndaa'uun feentii godhee attamitti qabatu anoo saba gargaaruun dhufeette attamitti kun taa'ette isheen koo faranjiidha rakkina biyya keenyaan beeku karaa marra deematti fakkaate daandiinsaa bal'aatti fakkaate makaraa meeqaan achi baaftee aartee dhaxxee jara kana uwwisuun narra jira jettee dhaxxee uwwiste mamuu maallaan jettee attam nagaan geessaniirtu nagaan geenyeerra. Garuu abbaan koos keessaa dhufee na baasuusaaf abbaa koo baay'een galateeffadhaa naan jette. Ittimteetta reebbaa keetti naan lakkeette. Abbaa koo baay'een galateeffadhaa hin ba'e. Lukanni ittiin ba'e millanni ittiin ba'ee ilaaluun irra jiratte millaan kaate. Rakkisaa mucaa kana bineensi nyaataan jedhe hin didde. Millaan nama fudhattee dhatte faranjoota fudhattee dhatte millaatiin baatee. Milli ciccitee akka abbaan koo adeemutti hin deema jettee riqicha amma saffaan jedhu bira geesse. Riqichi suni baay'ee riqicha hamaadha. Muka furii makiinaan iyyuu irra ce'u. Ani iyyaan ce'ee iyyaan deebi'e. Isuma nagaa irratti iyyuu nan sodaadha. Itti booddee riqicha sanarra deemtee ciccittee mandiitti galtee maal kun jennaan sabi na duukaa jiru adiin kunis saba Oromoo maalirra akka jiru baruu isaatu barbaadaa jette. Kanaaf an dura ciccituun narra jira jette. Annanaare isheen garuu milliin fayyaa jettee ciccitte. Isa booddee kuma jedhame mana barumsaa kanatti fuftee hin bantee fi durbaan waan barbaachisu dhiiraan waan barbaachisu caakkaa keessattis maal gargaaramu jettee duraa shinti beetii isaanitti gargaaraman ijaarte mana tamaarii ijaarte warra lafa taa'ee tamaaruu fi waan hin qopheessite waan isaan irra taa'an hundumaa bishaan kasaan laga dhaqaniin booda jarii kaasaa sana
Jarii kan ittiin bishaan waraaban bicaadha. Ijoolleetu ittiin taphata. Iddoo bishaan waraabanii raatan immoo ittiin faarfatu. Ittiin rukutanii faarfatanii sanaa ergiti. Isa gachisiiftee ergiti ittiin faarfadhaa itteetti bishaan boollaa baasteef bishaan sanaan gargaaramu mata maarii sanaan qopheessitee uffati isaanii naqaa, kompiitariin naqaa, irsaasiin naqaa, iskiriiptoon, boorsaan, wayyaa waan hin naqin tas mucaan kun ofisheetii guyyaa tokko yoo hin jiraanne gaaf tokkotti hin kaase dubbii. Ati nama guddisuutti jirtaa, saba kee duuba jirtuutti jirtaa, lafi jiruu keetii baqataa wajjin guddattee waan baqataatu keessa keetti biqilee mee mucaa godhadhuun ittiin jedhe. Biyya sana dhaqee mucaa godhadhu ittiin jedhe. Kanaadha itti kaayyoon koon dhumnee adaadina dhiisinaan jette. Kanaadha fixeen mucaa godhadhaa ana ijoollee baay'een qabaa naan jette. Dhuguma ijoollee iyyuu baay'ee qabdi garuu waan inni ishee gidirse natti fakkaate. Isa booddee manni barumsaa sun dhumee eebbaaf ishee waaman. Karaan biyya sanaa yeroo hundumaa mijaa'u. Hin dhaabatus abiddi biyya sanaa hin dhaamus mucaan kun mana isaa ijaarte yoo dhattee ni ilaalle. Nami ilaale hin jiru. Ijoolleen kun qophooftee toora galtee hin dhufte jedhanii badhaasa qopheessaniif badhaasa gaabii. Garuu hin argine mana barumsaa sanayyuu badhaasa sanayyuu hin fudhanne hin barbaadu maal godhu isaan achi ittiin lafa gargaaran garuu fakkeenyaaf garuu ittiin isaan yaadannoodhaaf atuun fudhadheera ta'e illee adaadinaan jette bareedaadha naan jette. Urgee afaan dammaa yeroo hundumaa yaadi ishee badaa. Nan naqee barreen gaddaa cidha tokko dhaqee waa aare. Yeroo waa aaru jette. Namatti aarte kanan jibbitee yoo naan jette na aarseen jedhe. Hoyi si wangeela gumaa baattanii deemtu jette. Yee nama jibban nama sin jibbu. Kun garaa koo keessatti hafe yee nama sin jibban jaallattani waaqayyo duratti buusaa qabduu nuun jette. Yee nama sin jaallattan immoo duriyyuun jaallattu waaqayyo biratti maalii gatiyyuun qabdanii jette. Kanaaf nama sin jibbu nama siniin cigaadu jaalladhaa jette. Jaalalatti agarsiisa jette. Bal'inaan jette. Mucaa garaa bal'aa mucaa nama jaallattu mucaa yaada ishee guddaa. Mucaa karaa ishee guddaa, fedhi ishee guddaa, hiyyeessiti. Jireenya jalqabde malee waan jiraamte hin qabdu. Jireenya yoo jalqabde hin jalqabdeen jedha. Isheen nama jiraachisu barbaaddi. Yeroo mana waaluu dhaqeeyyuu namni na teellaatii boo'aa deemu hin faarfatamaa. Way gud itti amaarri tokko sirba giddiidha. Maal gammadaa jedhu nuun jette. Hin boonya malee jette. Nuun nu gargaarti jette. Warra afaan Amaariffaa bidanitti nu gargaarte mana nu kennisiisteette waan yoon dhibanne faranjii wajjin nama hiiku wajjin rakkannu jette. Warra Oromoon immoo harka ishee keessa jiru jette. Oromummaa baay'ee gargaarti jette. Nu caalaayyuu jette. Kan mana kennisiisuuf, kan nyaata kennisiisuuf, kan waan kennisiisuuf isaanii naan jette. Itti galagaleen ishee qorachuutti ka'e. Kan nama dinqu jireenya urgee keessatti kan nu boossisu hin beeknu kan nurraa kutu waaqayyo kan itti nurraa kutu hin beeknu. Abidda garaa keenya keessa bu'ee kan itti nu keessaa fuudhus hin beeknu. Maal jettee waan guddaa tokko rakkanne obboleessa kootu waggaa 23 Keeniyaaf Ugaandaa taa'ee galeennaanis hin didee taa'umsis rakkinaa gargaaruus hin nuffine nun. Booddee sasin rakkattan kana kottaa mi'aal tokko nama koraati xabaqaa qaxxaradhaa nuun jette. Xabaqaa kana birrii 1,000 caalaa yoo nuun hin baafne takkumaan ifamini fuulli ishee keessi ishee ifamini takkumaan obboleessa koo ji'a 3 keessatti nuu baafte. Obboleessi koo gaafa 6 isaan bira gaa isheen gaafa 3 gaafa 4 boqotte waliin argine wal jala baasee. Kanaaf maal godhee jaalalli keenyaa fi gammachuun keenyaa fi hin beeku gaddi wal keessa nu ta'e waan calalee keessaa nu baasu iyyuu hin beeknu nuni waaqayyo dhufee keessaa nu calale malee. Garuu asirratti nama galateeffadhu karaa tokko gadda kana saba Oromoo yeroo maqaa urgee kaasanii saba Oromoo akkas jirmatanii jaalala isheen qabdu gochaa isheen gootu ifa isheen qabdu
sanutti gurraacha'e. Abidda mana keenya qabate. Qe'ee keenya gurraachesse maatii bal'aadhaan dhugaa seenaa ishee Muusaan dubbataniyyuu urgee ittiin koorraan jedhe booddee immoo ka'e. Ittiin koorra malee amma ittiin hin boonyuun jedhe. Ittiin hin boonu mee Fekaaduu dhiisi. Yee kaanee immoo diilalloofnee amneyyuu du'ayyuu nu waamanii argachuu hin dandeenyu. Yee makaanee dhumneyyuu nuniyyuu wayiin istirookiin kun nama guguddaadha nunigaa. Nu rukuteyyuu nutti immoo du'a kadhachuutti kaa'amne. Kanaaf waan Waaqayyo godhetti Waaqayyoon galateeffannaa. Hin dhiibnaa inni egaa saba Oromoo Waaqayyo isaan eebbisu jiruu namaan dhossanii gochaa namaan dhossanii jaalala namaan dhossanii ifa himu ifa maatii keenya keessatti dukkana nurra bu'e nurraa kaasanii iftuu namuu ishee nu jalaa deemtu ifa nurratti baasaniiru nama hundumaa biyyi hundumaa waa'ee urgee gochaa urgee fakkeenya urgee odeessaa kanarratti baay'een galateeffadha. Saba Oromoon galateeffadha. Waa'ee ishee hundumaa beeksisanii jiru ishee hundumaa warra kaaniif immoo fakkeenya akka ta'u warri kaan immoo biyya keenya galagallee akka laallu maatii dhiphachaa jiru itti mana tamaarii ijaaru itti mana ijaaru itti nyaata kennu akka hundoonuuf immoo barsiisa tokko immoo nutti maniiru eebbifamaa warri kana hundumaa qopheessatan eebbifamaa warri teessanii dhaggeeffatanis eebbifamaa Waaqayyo sina eebbisu gadda akkasii harti keessan irra ga'e gooftaan sina eebbisu. Adde Abaynish Galatoma, thank you so much for sharing those words. Distribute the candles and light them up as we pay homage to Urge.
Okay, I hope all of you have your candles lit. And we just wanted to take a moment of silence to commemorate again the extraordinary life and legacy of Urge Fekadu Dinegde as a humanitarian, as a wife, as a sister, as a daughter, as a mother. Let's just take a moment of silence and thank God for her life.
Nan dhagahama? Tole, attam jirtu fayyaadha. Waan hunda dursee maatii urgee nama qaroo akkasii, urgee nama tokkittii kakumaa dhabuu waan salphaa miti. Kanaaf hunda dursee maatiisee warra see qaree akkasittiin guddisee sabaaf kennee asiin see gahe kana nama akkasii dhabuun salphaa miti. Isaaniif sagalee jajjabinaa kennuun barbaada. Waaqayyo sina jajjabeessu. Waaqayyo immoo isa isin dhabdan kana boolla sagaliin funyaan sagaliin isiniif haa magarsu Waaqayyo. Gadda keessan laphee keessan cabe. Waaqayyo isiniif haa dhidhiibu. Waaqayyo isiniif haa wal'aanu. Waan dhabne wajjin dhabne urgeen kan hunduma keenyaati. Guddiftanii sabaaf kennitanii, qartanii bareechitanii, kutattuu, cichooftuu, cichiteetti kaayyoo see bakkaan geessu mucayyoo akkasii qartanii guddistanii sabaaf nuu kennitanii baay'ee galatooma. Kan dhabne immoo wajjin dhabne urgee wajjiniin dhabne lapheen keenya nu cabe imimmaan keenya lola'e kan sabaati urgeen. Galatoomaa baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Nama warra kana qopheessitanii asitti kontinentii 5-6 walitti nama fiddanii akkasitti walitti nu qabdanii jireenya urgee akka nuti celebrate goonu kan nu taasiftaniif kan nu dandeessiftaniif Waaqayyo galata guddaa isiniif haa kennu, kabaja guddaa isiniif haa kennu, fayyaa ta'aa jechuun barbaada. Kanaachi sagalee jajjabinaa haasa'inaan jedhanii na fidanii xiqqoosee ijoollees inspire godhinaan jedhanii ani sana miti ofuma kootiin iyyuu jajjabaadhe sagalee namoonni jedhan kana dhagahuurra baay'ee sagalee jajjabinaan dhagaye. Yeessin gaddina baay'ee gaddina foon keenya nurraa cite lafa cite sanaa nu dhiigaa jiran boonya mimmaantu nu lola'a. Garuu immoo urgeen nama bo'aniif miti. Nama akkasittiin ol qabanii nama ittiin boonani malee nama ittiin bo'an miti. Kanaaf akkuma sila adaadaansee jette gammachuuf gaddatu walitti nu duraa makama. Gammachuuf gadda sana lachuu maaliif boonya hin jedhamnu maaliif foon keenya nurraa cite nu dhukkubaa bo'uun gaariidha. Nu keessaas baha. Garuu immoo keessa ooluu sanatu gaarii miti. Waaqayyoon isin gaddisiisa. Waaqayyo kan kootii hamman isinii kenne kunoo isinii kenneera amma immoo anatu fudhata jedhe. Kan isaa harkatti hin qabnu galata kee haa jennu. Isa galateeffannu waan urgee waggaa 35 nuu kenne. Karaa daandii bantee bajjii saaqxee karaa daandii bantee kan nutti agarsiifte. Nuti waggaa meeqa waggaa akka okoo taati malee ilmoo kooyyuu hin taatu urgeeni. Anillee waan baay'een irraa baradha mucayyoo tanarraa. Mucayyoo barsiiftu, mucayyoo gorsitu, mucayyoo agartuu, viizhinarii mul'ata jabaa qabdu. Kan immoo itti cichitee bakkaan gahattu. Waggaa kitila keessatti tokkotu argama warra akkasii. Baay'ee reer warra jedhaman keessaa tokko mucayyoon tuni. Waaqayyo baga nuu kenne. Yaa Waaqayyo galata kee nuu kennuu keetiif mucayyoo akkasii. Isa jechuun barbaada. Warri kun hundumtuyyuu immoo galatooma. Kanuma gabaabsee afaan warra ijoollee afaan keenya hin dhageenyeeni. I just want to say thank you to everybody. And I was supposed to be talking about something inspirational, but I said I just got inspired myself by the words, the wonderful words that everybody said today. That's a real testament to Urge, what Urge means to all of us. To the old, to the young, to the child, and to the adult. She's a leader. Qabsooftuudha. She's a leader. She's a woman of
courage. She's a woman of compassion. She's a woman of integrity. All this has been said, and I'm not left with any words to say anything more inspirational. You have inspired me. Urge has inspired me. Everybody who said words have inspired me here. Yes, our hearts are broken, they're bleeding, our tears are flowing like a river, but Urge is not the person to cry for. She's a person to be proud of. She's a star. She really is a star. So let us celebrate her life. Yes, let us cry, but not cry for her. Cry for ourselves, but follow the paths that she broke. She's a path breaker. She's a trailblazer. Let us follow her path, old and young alike. She's a leader. We can't deny that. She's only 35, but she has taught me a lot. Let us follow her path and let us work towards fulfilling her dreams for her. She's a dreamer. She's a woman of vision, and she has seen the needs. And let us follow her. Just follow her. If we really love Urge, let's not cry for her. Let us follow her path and fulfill her dreams for her. And look at the child that she left us. Such a beautiful gift she left us. That's our gift. Urge, thank you for giving us a wonderful piece of yourself. And all the family, thank you for taking care of this beautiful girl. We will all support you in spirit, if not in person. We're all there for you. And yeah, let's just look at Urge, how she would be so proud looking down on us, how she would be happy that we are actually celebrating her. She doesn't want us to cry and, our hearts to be broken, our hearts to be trembling. She wants us to be strong for her. She's a woman who has been strong, and she taught us how to be strong. Let us be strong for her and for her family and for her baby. I just want to say thank you so much. I don't want to take any more time. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you, Dr. Kuwe Kumsa. Thank you so much for sharing your words. And before we wrap up, we would like to give this opportunity to Urge's husband, Dr. Milion, to share some few words. All right. Sorry, I lost my chain of thought, but I'll continue from where I stopped. So many people that they don't know about Urge as a wife. Urge as a wife was a very confident woman, very supportive, very loving, very caring, loved her family and friends and everyone. And the month of December for Urge was a very special month because every December she reflect on her life. She reflect on the past 11 months and she planned for the next 12 months. And this always has been her routine. Everything that Urge achieved is, yes, God has a plan in her life, but also she really, really, really worked hard for it. Urge is like, she will never, never stop until she achieves her goals. She will she'll do whatever it takes to get to where she wants to get. Probably the only thing
in her life so far, she hasn't planned and happened was her passing. And that makes me sad because we were planning to get old together and live through life together because we were a team. And I would like to say thank you so much for everyone who said all the nice things about Urge. And I pray that, and I ask everyone to pray for us as a family as we go through everything together. And I ask the international community to be behind Urge's project, not just with words, but dig deep into your pockets so we can bring her dream into reality. And thank you so much. Should I just say it or will you stand? Get up. Okay. Thank you, Dr. Million. Thank you so much for having the courage to share your words. Now I would like to call on the father of Dr. Million to come and share a few words. Falmattuu falmastuu saba hundumaa gurraacha otoo hin jenne diimaa otoo hin jenne saba hundaan gargar hin baafne ija tokkoon kan laalu Urgee har'a Urgeen siin jedha garuu maqaan kee alalan sii baase galaanadha. Galaana koo galaana hir'uu hin qabne fuula koo fuulduraa kan hin deemne yaaddoon kee yaada koo hogguunsi yaadu miliyoonin hin yaadin sibira jirraa sirraan fagaanne hannaan jettu har'a garuu narraa gargar baate galaana koo galaana koo galaana guutuu galaana hir'uu hin qabne galaanee yaaddoon kee keessa kootiin badu maalan godha garuu yaaddisa koo abdii koo gargar na jalaa citu mucaa guutuu mucaa fuula ifaa galaanee galaana koo maalan siin jedha garuu maalan jedhu hin qabu akka abbaa kee bira dhaqxee nan abdadhaa abdii kootii maalni fuula kee ifaa sun hogguun arguu obsuu hin danda'u garuu maalan godha garuu nagaadhaan biyyoon sitaa salphatu foon keetti biyyoon haa salphatu lubbuun kee akka waaqa bira jiru nan abdadhaa abdii kootii waaqayyo si wajjin haa ta'u ammanuman dubbadhaa nagaadhaan naa jiraadhu lafa jiraatutti waaqa kee biratti akka jiraattu nan abdadhaa nagaadhaan naa taa'u. Galatoma Abba Dr. Million, Amma Abba Urge Nawama. We will share some few words. Galatoma. Okay. We can hear you. Abba Urge Nagama. Fayyaa taa'achuu barbaade waan biraa waan namoonni hundi dubbatan kana walitti illee waan hedduun qabu. Dhugaatti yeroon namoota kana dhaggeeffadhu du'i ishee sun iyyuu akka heroo tokkottan ilaalutti ka'e. Maaliif amma kana namoota biyya lafaa namoota Oromoo namoota adda addaa impaaktii gootee jirtudha. Leeveli kanattuu yaadeen beeku. Hedduu galatoomaa namoonni warra kanaa organaayizii gootaniif hedduu galata guddaa qabdu. Antala kootii warri kaan hiriyyaadha warri kaan addooyyeedha. Hundi kun baay'ee isin dhukkubee ana duwwaa miti
Kanaaf Waaqayyo isin haa jajjabeessu jedhaa. Ani kan na jajjabeessee isin uummata Oromoo ummati Oromoo as jiru, ummati Oromoo addunyaarra jiru, namoonni ishee beekanis isheen beeknes jechoota isaan dhiyeessanii hedduu na jajjabeessee galatoomaan jedha. Kanaaf celebration irra jirraa. Namni dhalatee iyyuu akkamittuu hin du'aa seenaan isaas wanni ta'a. Urgeen baay'ee organizedidha. Ijoollummaa makaaftee daayirii isheen mana tamaariiti day by day isheen qabdu amma har'aatti jira. Guyyaatti waan hojjettu, boru waan hojjettu, waggaatti waan hojjettu hunda baay'ee well organized nama taateedha. Iddoon kanatti baay'ee appreciate ishee godha. Kanarraa darbee immoo Urgeen akka abbaatti na ilaaltee iyyuu hin beektu, akka hiriyyaa, akka addunyaa isheetitti waan isheen yookiin isheen community keessatti natti gootullee waan baay'eetu jira. Ani akka nama takkama biyya westii kanatti ittiin barinii akka civilized hin taane tokko waankiidha si baafneetu waankii si kee baasuu dadhabnee faayiroo isheen jettee natti jookii gootu waan akkasii waan baay'ee jira. Kanaaf ani baay'ee haaddiitti ta'ee yeroo isheen waan tokko gootu kana hin godhinii maal yeroo jedhu natti kolfitee tapha fakkeessitee waan hundaa natti gooti. Kanaaf hedduu garaana cabsee jira. Garuu isin ilaalee immoo baay'een jajjabaadhee jira. Hedduu galatoomaa warri as jirtanii hundi keessan amma ammaatti na wajjin jirtu. Celebration kana ishee kana namni akkasittiin qophaa'ee well organized ta'ee waan hundaa kun deemuun salphaa miti. Kanaachi waan seenaa isheetii waan isheen hojjettee waa'ee Oromummaatii fi waan isheen hojjettu isheen akka isheen nama ofimuu hin barbaanne garuu hojii hojjechuu akka isheen barbaaddu pirojektii ishee kanallee isheen irratti argamuu yookiin immoo irratti mul'achuudhaaf fedhiin qabdu. Amma immoo Waaqayyo godheeraa hojii ishee yaaddee yaada bitamu taanaan yookiin immoo yaada karaa irratti uummata keenyaaf hin godhettanii adaraa hundumti keessanii organized taanee yeroo yaada kanarraa fi xiqqoo ragaa innu viizinii ishee hunda isaas qindeessinee isinii dhiyeessinaa. Akka nu wajjin dhaabbattan abdiin qabaa. Baay'isaa galatooma, hedduu galatooma jechuun barbaada. Galatoma Abba Urge, Galatoma Abba Dr. Million, Akasuma Dr. Million. It has been an honor to hear about Urge's life and legacy. We thank everyone who has participated. We thank all the organizers. We thank Hello Media. Really, it has been an honor to be able to hear about the extraordinary life and legacy of Urge Fekadu Dinegde as an activist, as a humanitarian, as a wife, as a daughter, as a sister. Some of the things that I've heard that I think we can take away as we also try to apply the lessons learned on how to live an extraordinary life is people mentioned she had lived a purpose-filled life. She acted justly. She loved mercy. She walked humbly. She showed us how to love. She showed us how to care. She was an angel in human form. She was a star. She denied the life that she could have lived to sacrifice for her people, similarly to like Moses. She was a visionary. She was a woman of faith. And as Dr. Kuwe Kumsa said, let us follow her by donating to her cause at the Village School Project. And you'll find that link below. Thank you again to everybody. Galatoma. Akkam nagaa jirtu maqaan keessan Magana gaataatiin daannoo Daani'el Namarraan jedhama. Akkam nagaa jechaatiin har'a maaliif asitti argamtanii xiqqoo irraa nuuf ibsaa. Galatoomii atis akkam jirta?
addanatti kan argamnee fi urgeen dhiyeenya kan akka ji'a tokkorra darbeera amma Awustiraaliyaatti akka tasaa waan boqottee fi gadda guddaan uummata Oromootti warra biyya jiranis warra addana jiranis nutti dhagahamee turre isheedhaaf guyyaa yaadannoo gochuudhaaf jenneeti har'a galgala kanas argamneef. Tole urgeen isiniif maali akkamitti ibsitanii dandeettan urgeen? Urgeen abbaa isheeti haadha isheeti kanan beeku urgee gaashii waggaa 7 turte duwwaadha kanan arge asillee deebitee turte 2015 tti dhuftee turte yeroo sana nagarree abbaa ishee haati ishee wajjini baay'ee wal beeknaa akka isaanitti guddisanii kan namatti toluudha. Urgeen biyya ambaatti dhalatte Awustiraaliyaa keessatti dhalatte afaan Oromoo nu daran nu caalaa beekti dubbatti. Uummata ishee mararsiifattee biyya sanaaf lafa dhufte yaadattee deebitee gargaaruudhaaf kan itti bobbaate walqixxummaa dhala namaatti kan amantu badiin immoo akka hin jiraanne gochuutu kan nama yaaltu ta'uu ishee baay'ee na dhibaa kennaa Waaqayyo kenneef ta'uu isaatti baay'een gammada. Tole akkuma jettan urgeen biyya ambaatti biyya Awustiraaliyaa keessatti dhalattee aadaa ofii afaan ofii baratteetiin achiin biyya deemtee haala jireenya ijoollee argiteetiin maaliif kun ta'a jetteetiin deebiteetiin isaan gargaaruu eegalte. Akka maatii tokkotti nuti akkamitti ijoollee biyya ormaatti dhalatte guddisuu dandeenya akkamitti akka Oromummaa ofii beekanii ofirraa darbanii nama biraatiifis ta'an gooneetiin guddisuu dandeenya. Kun gaaffii jabaadha. Hojiin kana gochuunis dhugaadhumatti jabaadha. Hawaasni keenya wal gargaaruu irratti bobba'uun irra jira. Tokko akka urgeen goote sana biyya dhaqanii jaalala biyyaa utuu horatanii kun jaalalli biyya isaan keessatti ennaa uumame biyya sana yaadatanii aadaa mararsiifatanii afaan baruun dirqama akka ta'e fudhatanii irratti bobba'uu danda'u. Kanaatiif hawaasa iddoo jirrutti hawaasa Oromoo Minisootaa haa ta'u, DC haa ta'u, Kalifoorniyaa haa ta'u, doddaa kan jirru kan irratti wal gargaaruun dura jira. Warri ijoollee immoo walitti dhufnee mari'annee attamitti ijoolleen keenya walitti akka dhuftu jaalalli biyyaas, jaalalli afaaniis, jaalalli aadaas akka keessatti uumamu gochuun dura jira. Kana gochuu baannaan yeroo gabaabaa keessatti aadaa biyya kanaa keessatti dhugamanii achitti hafuu urgeen fakkeenya gaarii nuu taate waan urgeen hojjette biyyoodhaan agarsiifne waan isheen amma walaalaa turellee waan akkasii kana irraa arganii interestiin hawwiin guddaa isaan keessatti leelachuu hin danda'an abdadha. Akkuma jettanii urgeen wantoota baay'ee hojjettee jirti fakkeenyaaf school project, village project kanneen hojjettee jirti. Legacy urgee akkamitti nuti uummanni Oromoo itti fufsiisuu dandeenya? Uummanni keenya baay'ee miidhameera. Ijoollee isaanii barsiisuudhaa fi mana barnootaatti ergu waan hin qabne itti gumaachanii itti rakkatanii ofii qullaa deemanii ijoollee barsiisuutti amanu uummanni keenya. Baay'ee uummanni keenya barnootatti amana. Waan akkasii kanaa nuti amma danda'amutti warri ala jirru kuni sagantaa adda addaa qopheessinee yoo karaa gargaarsa argineef amma danda'amutti walitti dhufnee ofiin madda galii argisiifnee biyya keenya gargaaruun nurra jira. Maaliif amma seena kwaalitiin barnootaallee xinnoo gadi bu'aa deema. Kanaatiif kitaaba biyyatti erguu barsiisonni gaariin akka argaman gargaaruu ijoolleen immoo intirestii ta'anii akka isaan baratan dammaqsuu waan kana irratti gaa wal gargaaruun nurra jira. Hawaasi ofii keenya ofittuu taanee waanuma ofii keenyaaf tolu duwwaa yeroo hundumaa hojjechuu utuu hin ta'ini qofaa utuu hin ta'ini waa'ee biyya keenyaas waa'ee ijoollee keenyaas yaaduun nurra jira. Gara fuulduraatti gaa isaan hawaasa biyya kanaa kan ta'anii fi biyya kana keessatti immoo guddatanii gara fuulduraatti illee yoo seneetirii ta'an yoo ripireezentaatiivii naannoo tokkoo ta'an illee biyya isaanii akka hin irraanfanne kana gochuu irratti dirqamaatti nurra jira jedhee namana. Tole galatoomaa isin jedha. Akkam nagaa maqaa keessan eenyuwaa jennu maaliif adhasitti argamtan? Ani maqaan koo Efreem Olaaniin jedhama. Yaada kana addunyaatti argamee fi hojii gaarii isheen hojjettee yaadachuudhaatii fi akkasumas immoo seenaa ishee kabajuudhaatii fi yaadachuudhaatii waa'ee urgeetii fi jennee addunyaatti argamne. Tole urgeen isin maali akkamitti yaadattu urgee? Urgee abbaa ishee fi haadha ishee nan beeka. Ishee yeroo mucummaa isheetti al tokko biyya kana dhuftee of course argeera. Haa ta'uyyuu malee san abbaa ishee fi haadha ishee waa'ee ishee beeku caalaa hojii isheen hojjettee uummata keenya gidduutti saba keenya gidduutti wanta
dinqisiisaadha waan nama koorsu sababii ta'ee fi yoomiyyuu taanaan yaadannoo keenya keessaa alan taatu hin irraanfannus urgeenuma yaadanne yeroo hundumaadha. Akkuma jettan wantoota baay'ee hojjetteetti fakkeenyaaf amma urgeen piroojeektii adda addaa eegalteerti ijoollee gargaaruu irratti leegasii kan akkamitti itti fufnee dandeenya? Waan isheen jalqabde kun utuu hin dhaabatu ta'e gaariidha. Itti fufee adeemuutu irra jira. Mana barumsaa isheen hojjette hojii misoomaa garaagaraa isheen hojjette kun hundumtiin illee taanaan maqaa isheetiin yaadannoo isheetiif itti fufee utuu adeemeeti baay'ee gaariidha. Leegaasiin ishee kun utuu hin dhaabatu ta'e isa kana duwwaatti itti fufee deemu utuu hin ta'in namooti ijoolleen keenya illee umurii ishee irra kan jiraniitii fi umurii ishee gadi illee kan jiran yaada kana fudhatanii akka kanatti kaka'anii bakka jiraniitu waan akkanaa hojjechuu yaalaniiti baay'ee gaariidha. Ani illee amma umuriin koo baay'ee sokkeera. Kana booddee illee taanaan utuu gara booddee deebi'uu hin danda'u garuu amma illee taanaan wanta kana warra hojjetan gargaaruudhaatiif yookaanis immoo warra hojjetan wajjin dhaabachuudhaatiif gara booddeetti hin deebi'u wanta barbaachisaa dhaamsanii ijoollee keenyaatiif dhaamuun guddaan isa kana akka urgeedhaa ta'a. Biyya abbaa keessanii lammii keessan sababbaan keessan keessaa ba'ee isaanii yaadadhaa isaaniin gargaaraa isaan bira taa'aa jechuudhaan. Tole galatooma. Maqaan koo Asaffaa Malkaa Jiraan jedhama. Har'a dinatti kanan argamee fi sagantaa Urgee Fekadu Dinegde yaadachuudhaa fi urgeen biyya Awustiraaliyaa Meelbarnitti dhalattee guddatte. Urgeen nama Oromoo biratti baay'ee beekamtuudha. Karaa hojii tola ooltummaa akkasumas immoo karaa qabsoo saba Oromoo keessatti illee qeerroo ijaaruu keessatti kakaasuu keessatti qooda guddaa kan qabdudha jechuudha. Egaan sagantaan har'aa iddoo 4 irratti qophaa'e guutummaa addunyaarra jechuudha. Tokkoffaan iddoo itti urgeen dhalattee guddattee Meelbarni Awustiraaliyaa achi kan jiran namoonni hawaasni achi walitti qabamanii urgee yaadachuudhaaf turanii achi kan turan jiru jechuudha. Kan biraanii seenterii lammaffaan immoo Waashingtan DCdha. Sadaffaanii Minneapolis Minnesota Oromoo Community baay'een iddoo jiruu fi afuraffaan immoo Bay Area San Franciscoodha jechuudha. Urgee kanan beekanii gara waggaa 12 ta'a akkaataan itti beeku tokkoffaa qe'eenii abbaan ishee itti dhalatee guddatee fi qe'een keenya tokko baadiyyaa tokko keessaatti dhufna. Itti dabalee immoo urgeen yeroo Oromiyaa keessatti hojii tola ooltummaa hojjechuudhaaf deebite mana barumsaa isheen ijaarte mana barumsaa Waankii Gophoo jedhama. Mana barumsaa Waankii Gophoo kanatti mana barumsaa barnoota tokko sadarkaa tokkoffaa kutaa 1-8 mana barumsaa sanatti baradhee jechuudha. Urgeen erga mana barumsaa sanatti baradhee xumuree booda deemteeti bilookii 2 tokkotti dabaltee ijaarte bishaansaa mana fincaanii daandii gara biyya sanaatti geessu waan baay'ee irratti hojjette jechuudha urgeeni. Hojii ishee sana duwwaadhaan utuu hin taane immoo firooma hiriyyummaa sin qabaanna turre jechuudha urgee wajjiniini. Urgee akka kanatti hin beeka jechuudha. Urgeen akkamitti yaadatamte jedhuufi urgee waan baay'eedha. Nama Waaqayyo kallattii baay'eedhaan eebbiseedha isheeni. Tokkoffaa nama jaallattu, nama gargaartu, namaaf dhimmituudha. Oromoo ta'uu dhiisii afaan Oromoo beekii dhiisii nama jaallattu jechuudha. Jaalala isheetiin, kolfa isheetiin, gammachuu isheetiin beekamti urgeeni. Sanarra darbee immoo baay'ee waa'ee Oromummaa isheeti saba ishee irratti jaallachuu, saba ishee beekuu irratti dammaqiinsa guddaa nama qabdudha. Biyya alaatti biyya hambaatti dhalattee haa guddattu malee afaan Oromoo akkuma naasoo kan haasofti akkuma nuun barreessiti. Isa saba jaallachuu irraa kan ka'e immoo baadiyyaa itti abbaan ishee fi haati ishee itti dhalatanitti deebitee hidhattee hojii baay'ee hojjette jechuudha. Mana barumsaa ijaaraa turte. Sana duwwaatu hin taane ijoollota harka qalleeyyii funaantee barsiisaa turte jechuudha. Hojii kana urgeen ittuma fuftee utuu hojjechaa jirtuuti kan isheen addunyaa kanarraati dabarte. Sana duwwaatu hin taane immoo urgeen saba Oromoo mirga isaa akka inni falmatuuf dargaggoota biyya alaa kana jiran ijaaruu wanta biyyatti ta'u keessatti kaka'umsa uumuudhaaf wanta biyya alaa kanaa godhamu baay'ee isaa keessatti hirmaatteetti jechuudha.
sana duwwaatu hin taane urgeenii gama amantiitiin yoo ilaalte immoo nama baay'ee waaqayyoon jaallattu nama waldaa kiristaanaa keessa jirtu keessatti illee tajaajila guddaa laachaa turtedha jechuudha. Kanaaf jireenyi urgee gaafa ilaalamu nama jireenya milkaa'aa jiraatee darbe addunyaa kanarraati umuriin ishee gara waggaa 35 yoo dabarte iyyuu nama jireenya milkaa'aa jiraatteedha. nama baay'ee tuqxeedha. Impaaktii yookiin immoo impaaktii namoota baay'ee irratti gooteetti jechuudha. Hiriyooti ishee har'a yeroo ilaallu sagantaa irraa yeroo geggeessinu inni kaan Ingilizii jira, inni kaan Naayiroobii Keeniyaa jira, kaan Kaalifoorniyaa jira, iddoo baay'ee nummoos Minisootaa jira, DC, all over the world addunyaa guutuu irraati hiriyoota, firoota nama jajjabeessaa turte, nama gargaaraa turte, nama jireenya isheetiin tuqxe qabdi jechuudha. Kanaafi urgee jechuun nama saba ishee jaallattuudha. Urgee jechuun nama hiyyeessa gargaartuudha. Urgee jechuun nama sabboontu turte jechuudha. Isarratti immoo nama waaqayyoon uumaa ishee jaallattu turte jechuudha. Egaati namoonni nus jireenya jiraannu keessatti akkuma urgee kanatti itti fufnee jiraachuu hojii isa isheen hojjetaa turte kana immoo village school project kan jedhu dhaabdee hojii hojjechaa turte hojii sana immoo nus itti fufnee hojjechuutu nuuf ta'a jechuudha. Oromoon marti gaafa haalli isaa mijatee koozii urgee kana yookiin immoo wanta isheen hojjechaa turte kana gargaaraa jedhamee waamamu irratti hirmaachuutu irra jira jedheen yaada. Sagantaa guyyaa irraa qindeessuu keessatti kan nu gargaaranii miidiyaan garaagaraa jiru. Keessumaa Oromiyaa 11 galatoomaa jechuun barbaada. Fayyaa ta'a. Sinuwaa tanaa hubatama